This బేసిక్స్ conference will now be recorded. ఎందుకు సార్ డైరెక్ట్గా పైథాన్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా అంటారు చాలా మంది. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్. నౌ సి సివిల్, మెకానికల్, బిఎస్సి. సో బిఎస్సి కంప్యూటర్స్ అయినా సరే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ అక్కడ అంత క్లారిటీ ఉండదు అనమాట. సో ఐఎమ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ బిఎస్సి. ఆఫ్టర్ బిఎస్సి ఐ డన్ ఎంసీఏ, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కేస్. బట్ అక్కడ ఆ క్లారిటీ రాదు. సో కాబట్టి వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, సో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు teach you from the basics. So today we will talk about the program basics. Okay. So program. So first, what is a program? దగ్గర నుంచి start చేస్తాం. Okay. So we'll start from what is a program. So program definition literally. So program means a set of instructions. What is a program? A set of instructions along with the data. A set of instructions along with the data considered as input. Considered as what? Input. So first thing always is we require input. We require what? Input. So a set of instructions along with the data considered as input that are to be processed to give the output. So ఈ definition specialty ఏంటంటే, this definition will tell you the total story. Why sir, why you are saying like that? Now I'll take one simple example. A very simple example is, okay, so first of all we will just visualize this definition. Okay, so what I told you, a program is a set of instructions along with the data which we consider as input, and that inputs are to be processed to give the output. Clear? Now, who are you? You are a programmer. Why sir? Why I am called as a programmer? You are called as a programmer because you are writing the programs. What you are doing? You are writing the programs. As you are writing the programs, you are called as a programmer. So what is the programmer's first job? The programmer's first job is to take the input. To take what? Input. So the programmer's first job is to take what? Is to take the input. Is to take what? Input. So whenever I'm talking about input, what input is, I told you? Input is instructions along with the data. Instruction along with the data. Yes or no? Input means which we give. Which we give. So what that input is combinedly taken as instruction and data. So when you say instruction is something like command. Now for example, you came inside. So you came inside, she told you go to. Now what will be your next thing? Where to go? Yes or no? So what is go to? Go to is an instruction. Go to is an instruction. Go to room number 3. Go to room number 4. That room number 3 or room number 4 is nothing but the data. These two are important. These two are important because without these two, we cannot do any problem. We cannot do any program in this world. Getting my point or not? So input means instruction along with the data. Instruction will be there, data will be there. So without instruction, data is waste. Without data, instruction is waste. Yes or no? Okay, I'll tell you some mathematical example also. Mathematical example, I'll tell you something like add 4 comma 3. Something like add 4 comma 3. So what is add here? Add is an instruction. What is add, sir? Add is an instruction. So when I'm saying instruction means some command. Some command. So add is a mathematical instruction. What is add, sir, here? Add is a mathematical instruction. You will have mathematical instructions, you will have logical instructions. So you have lots of types of instructions, basically. Lots of types of instruction. Getting my point? So when you are saying input, input means
Instruction along with the data. Instruction along with the data. You are giving instruction also, you are giving data also. Whose job is that? Programmer's job. So programmer job is to take the input. What that input will contain? Input will contain instruction along with that data. I can take thousands of example like this. Add, multiply, okay, so divide, simple. So if I'm just increasing the level, if I'm increasing the level, I'll say area of a perimeter, an area and perimeter of a rectangle, square, different shapes. So I can take, for example, I'll take something like you do some workers payments. So we can increase the level. What will increase? The level will increase, but the definition remains the same. Levels will increase. So I'm not saying that everything will be like add only. So slowly improving, what happens? So there will be different levels of inputs, different levels of input. Yes or no? So the different levels of input requires different levels of instructions, different types of data. Getting my point or not? So what we are going to do? So we are going to learn all that. How we will work with different instructions. How we'll work with different types of data. So all that we will be talking about. Am I crystal clear? Yes or no? Okay, once again, what is program? Program is a set of instructions along with the data considered as input. So what is input literally? Input is nothing but a combination of instructions and the data. So what is instruction? Instruction means some command. Now what is the example of the command? Add. What is data? Data is 4 comma 3. Sir, 4 comma 3 means numbers are only data? No. You will have names, city names, all this is data only. So we are surrounded by data. Your name is data. My name is data. Your roll number is data. So my employee ID is data. Yes or no? So your currency is data. Everything is data. Your date of birth is data. Date of joining is data. Everything is data only. So once again, I'm telling you, without data, you cannot work with any instruction. You cannot work with any instruction. So without instruction, you cannot work with any data. So these two combinedly known as what? Input. Got clarity about input? Input means what we give, what a programmer gives. Is this clear? Okay, once you give the input, what will happen next? You will have the input processed. You'll have the input processed. So what you're doing here? You are going for processing. You're going for what? Processing. Sir, what is processing, sir? Processing is nothing but applying the logic. What is processing, sir? Applying logic. So what you're applying, sir? You're applying the logic. So what is applying logic, sir? In simple language, applying logic is nothing but following the instruction. That's it. What is the instruction over here? What is the instruction over here? Add is the instruction. What is the instruction over here? Add. Add means what? Do plus. Yes or no? Whom to plus? 4 and 3. That is what is logic. Again, this is a simple logic. Slowly levels of programming will increase, logics will increase. Yes or no? So everything is not simple as this. So you will have the logics. So from basic to expertise level you will go. So expert level rather. Okay. So basic to expert level you will be reaching. Yes or no? So with my help. So don't think that I'll not help you. I'll help you in every way. Yes. So to make you understand the logics is my main aim. Getting my point? So I will make you understand the logics. I'll make you understand the data. Okay. So all these things you have to leave it to me only. Okay. The only thing I want from you is practice. Lots of practice. 1 hour class, right? 3 4 hours of practice. Right? Suppose if you have 2 hours of class, again 4 to 5 to 6 hours of practice. So like that, if you increase the practice, definitely you will reach good level. Am I crystal clear with my points? Okay. So what we have to learn? Logics. So how to do that, how to do and all, I'll tell you. Don't have to worry.
Am I clear? Okay, after processing what will happen? You will get the output. What you will get? You will get the output. So what you will get, sir? You will get the output. So when I am saying output, what is 4 plus 3? 7. What is 4 plus 3, sir? 7. So actually this, technically speaking, this is information. Technically speaking, what is this? Information. So you are getting information from the data. You are getting what? Information from the data. Yes or no? Am I clear or not? So what you gave? You gave the data. What you got? Information. So up to now you might be thinking that data and information are same. It is same. But for a programmer, data and information are a line different, a small line. What is that line? That line is nothing but processing. That line is nothing but processing. Data is pre-processed, information is post-processed. Yes, data is pre-processed, information is post-processed. Am I clear? Yes or no? Okay. Now, whenever I'm talking about the data, whenever I'm talking about the data, so data means what? The thing that you need to know, understand first is what is data? What is data? So whenever I say data, data are the raw facts. Data are what? Raw facts. What are data, sir? Data are the raw facts. Why, sir, you are saying data are raw facts? Okay, first of all, what is fact? What is fact? Okay, so I have seen in my career, most of the people said fact means truth. Most of the people, 99% in my career, I have seen that people saying fact means truth. But there is a small gap. I'll tell you. I'll tell you with an example. Fact. Sun rises in the east. Sun rises in the east. Simple example. Not Python, not program related. Just I'm telling you. Fact means sun rises in the east. Will you deny this fact? Will you say this is false or this is something like that? You can't. Yes or no? But truth means what? Truth means, now for example, today there is no moon. Today there is no moon because it is Amavasya. Tomorrow there will be moon, no? So then today Amavasya is truth. It is not fact. Getting my point or not? So truth means it may be false tomorrow. Fact means tomorrow, yesterday, millions of years ago, from millions of years ago, we are listening to this, isn't it? That is fact. Fact means which is happening day by day. Yes or no? So tomorrow, can I say today there is no moon? Tomorrow, can I say this? Tomorrow, can I say this? Today it is okay, but tomorrow, can I say the same thing? Yes or no? Now you understood my point. So what is fact? Fact means which is real or which is there. If you want to disprove it also, you can't. Yes, am I crystal clear what is fact and truth? Okay, now why you are saying, sir, stories are good, but why you are saying data are raw facts? Now for example, I'll take 45. What is 45? Number. Okay, so in your 10th class 45 value was lesser than this. There are 45 people in your class, right? So now if I say 45 value is 54, so 45 student today it has become 54. You are understanding my point? So is 45 value became 54 now? No, right? So 45 base value is the same. 45 base value is the same or not? Yes or no? So 45 base value is the same. 45 base value is the same or not? Or it has become 54 today?
No, it won't, because it's a fact. It's a fact. Yes or no? Hope you are understanding my point. Facts means which cannot be changed. Which cannot be changed. So, for example, I will write Python. So, what is Python? Python is the name of the programming language. Tomorrow, will it become Java? Because it's a fact. Yes or no? So, today is Wednesday. So, tomorrow, if you say today is Wednesday, will it be fact? So today it is true, tomorrow it is false. Hope you are understanding my point. So that is why these small differences are very, very important for programmer. What is the first difference? Data and information. For a programmer, for a programmer. Okay, I'm saying for a programmer. If you go out and say data information are same for a non-programmer, they may laugh at you. For a programmer, I'm strictly saying, I'm keeping a star mark there. Okay, so star mark, data and information are different for us because we are programmers. Data means pre-process, information means post-process. Remember these things. Yes, yes. Understanding my point? Okay. Then data are what? Data are the raw facts. Data are the raw fact. Never use this word data is. Never say data is. Data is not singular. Data is always plural. I don't think that I am telling you English class, but always use this terminologies. Data is always many. Data is always many. YouTube data, Instagram data. So always many. So data cannot be single. Data cannot be single. So what is this? Data are raw facts. Am I crystal clear? Okay. So in programming, what are the different data terms you are going to use? That is what we will understand. So our journey always starts with understanding the data. Our journey always starts with what? Understanding the data. So if you don't understand the data, nothing you can do in this world. Yes or no? So now, for example, imagine your life without data. Just imagine. You get up in the morning, usually with an alarm. Okay. Just imagine you can't set the alarm. You can't set the alarm. When you can't set the alarm? When you don't have time. What is time? Data. Yes. Now I want to send good morning to somebody. What is that good morning words? Data. Yes. Now you come to the class. I want to say you something. I should have data. You go to company, start working. Imagine if there is no data. You can't do anything. Data is everything for us. Yes or no? Data is the integral part of our life, if you believe it or not. So, in the same way, in programming, what kind of data we have, that is what we are going to understand. So, first of all, what are data? Data are the raw facts. Why data is important for a programmer? Why data is important for a programmer? Go back to the definition. What is the definition? Program is a set of instructions along with the data. Data first we will learn, then we'll understand the instructions. Then we'll understand the logic. If you understand that both, output is very easy. Am I crystal clear? So what are data? Data are the raw facts. Point number one. Yes. Point number two. So what kind of data elements you are going to use in the programming? So that is what we are going to understand today. Data elements used in programming. Data elements used in programming. So what are the different data elements that are going to be used in the programming? So this is not only Python specific. So tomorrow you might be learning a different programming language. Maybe you'll get bored with Python and then you want to learn something else. Right? Once you learn one programming language, other programming language will be easy. It is like learning cycle. So if you know cycle, you can learn bike. So if you learn bike, so you can learn car because the technology will be the same. Yes. Okay. So what will change? The terminologies will change. Technology is same, but the terminologies will change. Getting my points or not?
Okay, or am I using big words? No, you're understanding? Okay. So first, always remember, we will work with the numeric data. We'll work with what? Numeric data, numbers. Can you imagine your world without numbers? Just imagine. Imagine what is the time now? 11:20. It's time. It means numbers. Yes. What is your age? Number. What is your height? Number. What is the temperature on AC? Sir, 26. Number. So without numbers, can we imagine our world? Definitely not. So same thing happens in programming also. In programming also, without numbers, nothing is there. Yes, numbers are very, very important. So numeric data, sir, is this thing new for us? No, not at all. Now, any one of you remember number line of sixth class? Sixth class. Sixth class or fifth class, or maybe in your generation, it may be in second class, third class also. What is number line? A line which contains all the numbers in the world. Yes, up to infinity. Remember this? Sir, why you are taking us back to sixth class, fifth class? Because programming is not degree level or PhD level. I was seeing sir reviews. One guy was saying this cinema is only for software people. So minimum PhD undali, something that guy is there. No, మన ప్రోగ్రామింగ్ అట్లా కాదు. సో మన ప్రోగ్రామింగ్లో సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ కావాలి. ఐ ఆల్వేస్ సే టూ థింగ్స్ టు మై స్టూడెంట్స్. ప్రోగ్రామింగ్ రావాలి అంటే మీకు రెండే రెండు కావాలి. ఏంటి సార్ అవి? సింపుల్ మ్యాథ్స్ ప్లస్ కామన్ సెన్స్. ఏం కావాలమ్మా? సింపుల్ మ్యాథ్ ప్లస్ కామన్ సెన్స్. రెండే, ఇంకేం అవసరం లేదు. సింపుల్. ఇక్కడ ఇక్కడ చాలా మంది నేను అపోహలో ఉంటారు. నేను ఐఎమ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రమ్ సిఎస్సి, ఐటీ. అవసరమే లేదు, అవసరమే లేదు. సింపుల్ మ్యాథ్ ఏ క్లాస్ వరకు తెలుసా? నాట్ ఈవెన్ 10th క్లాస్. యూ రిక్వైర్ మ్యాథ్ ఆఫ్ 6th 5th క్లాస్ చాలు, అంతే. 6th 5th క్లాస్ అందరు కామనే కదా, అక్కడ సిఎస్సిలు ఐటీలు ఏం రావు కదా. నో. కామన్ సెన్స్. కామన్ సెన్స్ అంటే ఏంటి? హౌ యూ అప్లై యువర్ బ్రెయిన్. సో ఆ కామన్ సెన్స్ డెవలప్ చేసే, అంటే ప్రోగ్రామింగ్ కామన్ సెన్స్ డెవలప్ చేసే పూచి నాది. దట్ ఐ విల్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్. ఎస్. సో సింపుల్ మ్యాథ్ మీకు వచ్చింది, నేను కొత్తగా చెప్పాల్సిందేం లేదు. సో కామన్ సెన్స్, ప్రోగ్రామింగ్ కామన్ సెన్స్ ఎట్లా ఇంక్రీజ్ చేయాలి నేను చెప్తాను. ఈ టూ థింగ్స్ సరిపోతాయి. యూ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీథింగ్ అదర్ దెన్ దట్. Not only in Python, in every programming language. So I teach Python, I teach Java, I teach data science, I teach data analysis, I teach MERN stack. సార్ ఎట్లా సార్ ఇన్ని? నేను నేర్చుకుంది ఒకటి జావా. సో జావాలో ఏం నేర్చుకున్నాను? ఎట్లా అప్లై చేయాలో నేర్చుకున్నాను. సో తర్వాత ఏం మారింది? టర్మినాలజీ మారింది. టెక్నాలజీ రిమైన్స్ ద సేమ్. అదే ఇన్పుట్, అదే ప్రాసెసింగ్, అదే అవుట్పుట్. ఎస్. ఏమైంది సార్? జావా వచ్చేసింది కాబట్టి నాకు పైథాన్ ఈజీగా వచ్చేసింది. రైట్. పైథాన్ వచ్చేసింది కాబట్టి డేటా సైన్స్, డేటా అనాలిసిస్ ఈజీగా వచ్చేసింది. ఎనీ పాయింట్. సో ఎస్క్యూఎల్ కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి మర్న్ స్టాక్ వచ్చేసింది. సో ఫుల్ స్టాక్ అంటే ఎట్లయినా HTML CSS కావాలి కాబట్టి ఫ్రంట్ ఎండ్ నేర్చుకుంటాం, వచ్చేస్తాం. సో ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఇన్ టు హిస్ ప్లేస్ అనమాట. సో మనం ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన, ఒక్కసారి కష్టపడాలంతే. ఆల్ ద అదర్ థింగ్స్ విల్ బీ ఈజీ. సో ఆ కష్టపడడానికి కూడా మీకు పెద్ద డిగ్రీ మ్యాథమెటిక్స్లో అవే అవసరమే లేదు. వాట్ యూ రిక్వైర్? యూ రిక్వైర్ స్కూల్ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ కామన్ సెన్స్. కామన్ సెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, అంతే. అది ఎట్లా అనేది నేను చెప్తాను. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ. ఎస్. గెటింగ్ మై పాయింట్ ఆర్ నాట్? సో న్యూమరిక్ డేటా. వాట్ ఈస్ న్యూమరిక్ డేటా? నంబర్స్. What numbers are? Positive numbers, negative numbers, zero. Sir, what are positive numbers? +1, +2, +3, +4, +5, +6, and so on. Sir, what are negative numbers? -1, -2, -3, and so on. ఇంకొక నంబర్ మిగిలిపోయింది ఏంటి? 0. వీటన్నిటిని ఏమంటాం తెలుసా? ఇంటీజర్స్ అంటాం. ఏమంటాము? ఇంటీజర్స్. రెండో తరగతి, మూడో తరగతి.
ఇంటీజర్స్, సరే 6th క్లాస్ పెట్టుకోండి పర్లేదు. Integers, what are integers? Integers means, okay, so numeric data means one line. We'll write one line on for everything. Numeric data means what? The numerical representation. The numerical బయట అంతా భయపడుతుంటారు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏదో ఉంది, ఏదో ఏముండదు అక్కడ. అర్థమైందా? సో మీరు నా చేతుల్లో పడ్డారు కదా, ఇక టెన్షనే లేదు మీకు. సో దెర్ ఈస్ నో ఇష్యూ ఎట్ ఆల్. Programming is very easy, very easy, and you will survive to the most అన్నమాట. ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో ఏమవుతుంది అంటే తీసేయడం అట్లాంటివి అవుతుంది. మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా ప్రోగ్రామర్స్ని తీసేశారు అనేది? ఎప్పుడైనా విన్నారా ఎక్కడైనా? ప్రోగ్రామర్స్ తీయరు. ఎవరిని తీస్తారంటే హై లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏం పని ఉండదు, వాళ్ళకి ఒకటే పని, ఆఫీస్ రావాలి, ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేయాలి, వాళ్ళకి ఆ పని, వాళ్ళకి ఈ పని అప్పచెప్పాలి. ఆ పని ఎవరు తీసుకున్నారు? ఏఐ తీసేసుకుంది. వాళ్ళు మాత్రమే బయటపడ్డారు అంతే. ప్రోగ్రామర్స్ ఎప్పటికీ బయటపడ్డారు. ప్రోగ్రామర్స్ లైఫ్ విల్ బి ఆల్వేస్ దేర్. అర్థమైందా? సో ప్రోగ్రామర్స్ ఇప్పుడు మీరు భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు. ప్రోగ్రామర్స్ ఎప్పుడు సర్వైవ్ అవుతారు. ఓన్లీ థింగ్ మనం ఏం చేయాలి అంటే అప్డేట్ అవుతుండాలి. ద ఓన్లీ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు అప్డేట్. మన ఫ్యాషన్ ఎట్లా అప్డేట్ చేస్తామమ్మా? ఇప్పుడు నేను ఒక 10 years బ్యాక్ ఇట్లాంటి షర్ట్లు వేయలేదు. నేను ఒక 10 years బ్యాక్ మంచిగా రాముడు మంచి బాలుడు టైప్లో, ఓకే, మంచిగా నీట్గా టక్ వేసుకొని అట్లా ఉండే. అప్డేట్ అవుతున్నాం. అంటే స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ నాట్, ఇప్పుడు ఫార్ములా అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో మన సబ్జెక్ట్ ఏంది ఇంపార్టెంట్. సో అది అనమాట. అప్పుడు స్మార్ట్ వాచ్ గిట్ వాచ్లు ఏం లేవు. అప్పుడు ఏం వాచ్, నార్మల్ వాచ్, హెచ్ఎంటీ వాచ్, ఆల్విన్ వాచ్లు పెట్టుకుంటుండే. అట్లా నేను 1942 మనిషిని అనుకోకండి, చెప్తున్నా. ఓకే, సో ఎట్లా అంటే ద అప్డేషన్ షుడ్ బి దేర్. ఆల్వేస్ యూ షుడ్ గెట్ అప్డేటెడ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్. అదైతే ఉంది కన్ఫర్మ్. కొత్త టర్మ్స్ వస్తూ ఉంటాయి, కొత్త థింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. దట్ ఆల్ విల్ కమ్. అవి ఎట్లనే వస్తాయి, ఎట్లా డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి మనం ఎట్లనే చేసుకుంటాం అంతే కదా. జీతం వస్తుంటే ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా. సో డెఫినెట్గా అది అయిపోతుంది. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ యూ రిక్వైర్ సింపుల్ మ్యాథ్, కామన్ సెన్స్ అండ్ అప్డేషన్. సార్ ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేస్తున్నారు ఏంటి సార్ అనుకోకండి, ఈ మూడే. అప్డేషన్ మీరు కంపెనీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడేం అవసరం లేదు. ఎస్, అప్డేషన్ అనేది కంపెనీ అది ఎట్లనేది అవుతుంది కదా, కామనే కదా అది. ఓకే, ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన రెండు అస్త్రాలు ఏంటి మీవి? సింపుల్ మ్యాథ్, కామన్ సెన్స్. సింపుల్ మ్యాథ్ మీకు వచ్చింది ఆల్రెడీ. కామన్ సెన్స్ నేను ఇంక్రీజ్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. ప్రోగ్రామింగ్ కామన్ సెన్స్, మిగతా కామన్ సెన్స్లో నాకన్నా మీరే బెటర్, నాకు తెలుసు అది. ఓకే, సో ప్రోగ్రామింగ్ కామన్ సెన్స్ మాత్రం నేను ఇంక్రీజ్ చేస్తాను, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ. ఓకే, సార్ కథలు చెప్తున్నాను అనుకోకండి, బికాస్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. మీకు ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్ డౌన్, ఎవరెవరో ఏమేమో చెప్తుంటారు. సో అది విని మీ కాన్ఫిడెన్స్ డౌన్ ఉంటుంది కొంచెం. అందుకని ఆ కాన్ఫిడెన్స్ని బూస్టప్ చేయడానికి నేను నిజాలు చెప్తున్నాను, ఫ్యాక్ట్స్ చెప్తున్నాను, రైట్? మళ్ళీ నిజాలంటే మళ్ళీ ఆ డిఫరెన్స్ తీసుకొస్తారు మీరు. కాబట్టి నేను చెప్పేది ఏంటి? ఫ్యాక్ట్స్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఫ్యాక్ట్స్. ఫ్యాక్ట్స్ మీన్స్ విచ్ విల్ నెవర్ చేంజ్. ఎస్, ఓకే. సో కమింగ్ బ్యాక్, what is numeric data? The numerical representation, the numerical representation of the data. ఓకే, రైట్. సో నేను కామన్ చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ కామన్ చెప్తున్నాను, తర్వాత పైథాన్లో కొన్ని యాడ్ అవుతాయి. యాడ్ అయినప్పుడు నేను మళ్ళీ చెప్తాను పైథాన్. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ కామన్ థింగ్స్. ఓకే, న్యూమరిక్ డేటాలో మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయమ్మా. ఏంటవి? యూ విల్ హ్యావ్ ఇంటీజర్స్ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఫ్రాక్షనల్ నంబర్స్. సార్ ఇంతకుముందు ఏం చెప్పారు సార్ మీరు? నంబర్ లైన్లో అన్ని నంబర్లు ఉంటాయి అన్నారు, ఇంటిజర్స్ మాత్రం కనబడుతున్నాయి, మరి ఫ్రాక్షనల్ నంబర్స్ కనిపించట్లేదు ఏంటి అని అడగచ్చు మీరు. నా వాట్ ఐ విల్ సే ఇస్, వాట్ ఈస్ బిట్వీన్ 2 and 3? 2.5. Between, exactly between 2.2 and 3. 2.5. What is 2.5? Fractional number. Fractional number. Sir, fractional మరి 2కి 3కి మధ్యలో 2 1/2 కదా సార్ ఉండేది, మీరేమో 2.5 అని చెప్తున్నారు. కంప్యూటర్స్ ఆర్ డంబ్ మిషన్స్. సార్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ ఇంటెలిజెంట్. నో, యు ఆర్ సేయింగ్ ఏఐ మీకు వచ్చి అంటున్నారు, కంప్యూటర్ స్మార్ట్ మిషన్స్, మీరేమో కంప్యూటర్స్ని dumb అంటే like which doesn't know anything. Yes, computers are dumb. I am telling you once again. Why? Because మనం చెప్తే కానీ కంప్యూటర్ ఏం చేయదు కదా, అవునా కదా? AI is also that only. So when you train the machine, it will do the job. If you don't train it, it won't do any job.
So why I'm talking about that, because so 2 కి 3 కి మధ్యలో ఉన్న నంబర్ ఏంటి? 2 1/2. మరి మీరేంటి సార్ 2.5 అని చెప్తున్నారు? బికాస్ ఈ 2 1/2 సిస్టమ్కి అర్థం కాదనమాట. అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? దాన్ని 2 ప్లస్ 1/2గా మార్చుకుంటుంది. ఎట్లా మార్చుకుంటుంది? 2 ప్లస్ 1/2. సో వాట్ ఈస్ 1/2? 0.5. Is this not simple mathematics? This is not degree కావాలా దీనికి? అనవసరంగా డిగ్రీ చేసి అనుకుంటున్నారా? అట్లా అనుకోకండి. డిగ్రీ is like qualification on paper. Okay, so 2 plus 1/2 is 2.5. Is that clear? So integers are the numbers without a decimal point. Fractional numbers are the numbers with the decimal point. Am I crystal clear? Yes or no? So what I'm talking about integers means integers are the numbers without decimal point. Without decimal point. Decimal point ఉండదు వాటికి. ఏముండదు? డెసిమల్ పాయింట్ ఉండదు. ఇక్కడ చాలా మంది డౌట్ ఏమొస్తుందంటే మరి ఇంటీజర్స్ దేనికి వాడతారు, ఫ్రాక్షనల్ నంబర్స్ దేనికి వాడతారు? ఐ టెల్ యూ వన్ సింపుల్ ఐడియా. Now, for example, if I ask you how many people are there in the class, online and offline. So offline లో ఒక 6 ఉండొచ్చు. ఐ మీన్ ఆన్లైన్లో 6 ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ఆఫ్లైన్లో 1 2 3 4 5 6 7 మెంబర్స్. మీన్స్ వాట్ యు సే? 7 + 7 14, ఇంక్లూడింగ్ మీ 15 మెంబర్స్ అంటాం. ఈ ఇంటీజర్స్ అనేది, నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ హౌ మెనీ ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ హియర్, సార్ అవుట్ సైడ్ 1, ఇన్సైడ్ 2, సో లైక్ దట్ యూ విల్ సే కౌంట్. ఈ ఇంటీజర్స్ అనేది దేనికి వాడతారు సార్? కౌంట్కి వాడతారు. దేనికి వాడతారు? కౌంట్కి వాడతారు. సో వాట్ దే ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్? దే ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ కౌంటింగ్. దే ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ వాట్? దే ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ కౌంటింగ్. కౌంటింగ్ పర్పస్కి వాడుతున్నాం అనమాట. Okay, so 2 3, how many people are there, so how many laptops are there, how many remotes are there, ఇట్లా ఒక నంబర్ని మనము స్పెసిఫై చేయాలి అనుకుంటే what we go for? We go for integers. We go for what? Integers. Okay, so how many, suppose if I am asking how many TVs are there here? 0. టీవీలు ఎక్కడన్నా? ప్రొజెక్టర్ ఉంది, టీవీ లేదు. Yes, how many TVs are here? So 0. Right. So now sir మరి 0 1 2 బాగానే వచ్చింది, మరి -1 -2 ఎట్లా వస్తాయి సార్? నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే 5 -7, what is 5? A number. What is 7? A number. If I'm doing 5 - 7, minus 2. So now -2 is also a number, also an integer. If you are dividing two integers, you are getting an integer. Atla. So that also you can see. Hope you are understanding my points. Yes. So they are used for what? Counting. They are used for what? Counting. Yes. Okay. Now, whenever I am saying integers, what are the examples I can give, sir? I can give 0. I can use 0. Yes. I can use 48. I can use -98. Okay, I can use 3 4 7 6 9 4 3. Any big number without decimal point. If there is no decimal point, that numbers are called as integers. Simple. Very, very simple. Yes. Next, coming to the fractional numbers. So whenever I'm saying fractional numbers, simple. Opposite. What is opposite? The numbers with a decimal point. కామన్ సెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమన్నాను? ఇంటీజర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ కౌంటింగ్ అన్నాను. నౌ టెల్ మీ 2.5 3.5 -2.5 ఇవి ఏం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు వాటితో? కామన్ సెన్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కామన్ సెన్స్. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్.
Now, what is your height if I ask you? What is your height if I ask you? You'll say 5.8, 6.2, 5.9. What you're saying? You are talking about measurements. You're talking about what? Measurements. So generally these are used for measuring. Now ఈ కెనడాలో ఎంత ఉంది టెంపరేచర్ అంటే -2.3 ఉంది, right? So what is the gravitational force? 9.8, something you will say, right? Physics. Yes or no? Am I clear? Where this is used, they are used for what? They are used for measurement. Now you understood the example for common sense. కామన్ సెన్స్ ఎట్లా వస్తుందమ్మా? ఏదన్నా ఆల్రెడీ మనకి తెలిసి ఉంటుంది, సో దాన్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై ఫర్ అదర్ నాలెడ్జ్. దట్ ఈస్ కామన్ సెన్స్. అర్థమైందా? ఎస్. సో మీరు ఫోన్ హ్యాంగ్ అవుతుంటే ఫస్ట్ పని చేసేది ఏంటి? దట్ ఈస్ కామన్ సెన్స్. సింపుల్. ఎస్ ఆర్ నో? గెటింగ్ మై పాయింట్? కామన్ సెన్స్ అంటే ఎక్కడో షాప్లోనో మార్కెట్లోనో దొరికేది కాదు, మన లోపలే ఉంటుంది, అది బయటికి రాదు అంతే. మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు బయటకు వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ మీరే చెప్పారు ఇప్పుడు. ఎస్, ఫోన్ హ్యాంగ్ అవుతుంటే ఏం చేస్తాం? రీస్టార్ట్ చేస్తాం. ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ విల్ డూ ఇస్ రీస్టార్ట్. హూ సెడ్ దట్? మనకి ఏదైనా స్కూల్లో చెప్పారా? అది స్కూల్లో కాలేజ్లో చెప్పారా? నో, దట్ ఈస్ కామన్ సెన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఎవరు నేర్పించేది కాదనమాట. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ప్రోగ్రామింగ్ కామన్ సెన్స్ నేను నేర్పిస్తున్నాను, అది వేరే విషయం. కానీ ఈ కామన్ సెన్స్, జనరల్ కామన్ సెన్స్ మనకి ఆల్రెడీ ఉంటుంది, దాన్ని బయటికి తీసుకురావాలంతే. ఎస్, getting my point? Why sir, why you are talking about common sense? Because for programming two things are required. What are they? Simple math, common sense. ఈ రెండే చాలు మనకి, ఇంకేం అవసరం లేదు. ఓకే, సో పైథాన్ ఎట్లనే నేను నేర్పిస్తాను, అది వేరే విషయం. దే ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ measurements. They are used for measurements. Yes or no? Okay. Now example 0.36, 9.8 minus 2.36. What are all this? Fractional numbers. What are all this? Fractional numbers. Yes or no? సో ప్రోగ్రామింగ్ లో వచ్చేసరికి దీన్ని ఫ్లోటింగ్ నంబర్స్ అంటారు, అది తర్వాత మనం నేర్చుకుంటాం. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? సో డేటాలో ఫస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఆర్ వాట్? న్యూమరిక్ డేటా. న్యూమరిక్ డేటా అంటే ఏంటి? రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ నంబర్స్. Representation of numbers means you have only two. According to the programming, you have only two common things. But Python ko vachesariki mala vere language vachesariki things may change. So things may have some extra. But basic two things are what? Integers and fractional numbers. Integers means the numbers without decimal point. Fractional numbers means the numbers with the decimal point. ఈ రెండింటి కామన్ ఏమంటారు తెలుసా? We will call them as quantitative data. What we call them as? Quantitative data. Quantitative data. Quantities. They are telling you quantities or not? Simple. They are telling you what? Quantities. Number, measurement, even quantities. So that is what we call them as commonly quantitative data. Quantities. They tell you about quantities. They specify about quantities. So that is how we deal with the numeric data. So then coming to the, okay, quantitative data అన్నారు. మీ కామన్ సెన్స్ ఏం చెప్తుంది? నెక్స్ట్ ఏమై ఉండొచ్చు? దిస్ ఇస్ సింపుల్. అగైన్ స్కూల్ స్టఫ్. క్వాంటిటీ, క్వాలిటీ. క్వాంటిటీ ఉంటుంది, తర్వాత క్వాలిటీ. సో క్వాలిటీ మీన్స్ వాట్? నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ హౌ ఈజ్ మై టీచింగ్, self publicity, how is my teaching, right? Average. So what is that? What is that average? Average is nothing but quality. Yes or no? So all the things which will come as character data. What is the next one? Character data. Common sense amma. Simple. Programming lo manaku kavalsindi adi maatrame. అది మాత్రం వచ్చేసింది అంటే మీరు ప్రోగ్రామ్లో నంబర్ 1 అయిపోతారు అంతే. ఎస్, నాట్ మెనీ పీపుల్ విల్ సే దిస్, ఎందుకంటే దే వాంట్ టు పిక్చరైజ్ ప్రోగ్రామ్ యాజ్ సమ్ బిగ్ ఓషన్.
ఓషనో లేకపోతే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ లానో చిత్రీకరిస్తాం అనుకుంటారు. బట్ అదేం చాలా సింపుల్. ఓన్లీ యూ హావ్ టు అప్లై యువర్ మైండ్ అంతే. సో మనం ఫోకస్ ఏదైతే మనం సోషల్ మీడియా మీద ఫోకస్ చేస్తున్నామో ఆ ఫోకస్ మీరు ప్రోగ్రామింగ్లో పెట్టారు అంటే, ఐ మీన్ పైథాన్ పైన పెట్టారు అంటే యువర్ కెరియర్ విల్ బి సెట్. అర్థమైందా? సో ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ యూ హావ్ టు డూ ఇస్ ప్రాక్టీస్ అంతే. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ యూ హావ్ టు డూ. సో మీరు టైంని ప్రాక్టీస్ మీద స్పెండ్ చేస్తే సరిపోతుంది. దట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఐ వాంట్, నథింగ్ ఎల్స్. సో మీరు ఎట్లా ప్రాక్టీస్ బెటర్ దానికి చాలా పాలసీస్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. సో ఆల్ దట్ వీ విల్ అప్లై. ఎస్, ఓకే. నెక్స్ట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్? క్యారెక్టర్ డేటా. సో క్యారెక్టర్స్, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు టాక్ అబౌట్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే. సో మనం కంప్యూటర్ ఫీల్డ్కి రాగానే మనకు క్యారెక్టర్స్ ఏమేమి కనిపిస్తాయి మనకి? సో సింపుల్ చెప్పాలి అంటే, what is this? Again, common sense, nothing else is required. మీరు మీ మొబైల్ ఓపెన్ చేయండి, మొబైల్ ఓపెన్ చేసి వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయండి. వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయగానే కింద ఏమొస్తాయి మీకు? క్యాపిటల్ కీబోర్డ్ వస్తుంది. ఆఫ్ కోర్స్ కీబోర్డ్లో ఏముంటాయి? క్యాపిటల్ ఏ టు జెడ్, స్మాల్ ఏ టు జెడ్. సార్ నా కీబోర్డ్లో కనిపించవు సార్ అంటే, మనం ఎప్పుడు వాడాలనుకుంటే అప్పుడు వాడచ్చు కదా, అది కనిపిస్తే అప్పుడు కనిపిస్తాయి. సింబల్స్, నంబర్స్. ఒక ఓటీపీ టైప్ చేయాలనుకోండి, నంబర్. ఎస్, ఇప్పుడు ఒక నేమ్ టైప్ చేయాలనుకోండి, క్యారెక్టర్స్. సింబల్ @ టైప్ చేయాలి, సింబల్స్. అవన్నీ దీంట్లోకి వస్తాయి. మన మొబైల్ కూడా ఒక కంప్యూటరే చెప్పాలి అంటే. ఎస్ ఆర్ నో? సో క్యారెక్టర్స్ మీన్స్ వాట్? క్యారెక్టర్స్ మీన్స్ ద ద క్యారెక్టర్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఆన్ యువర్ కీబోర్డ్. ఇవే క్యారెక్టర్స్ అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే. ద ఎలిమెంట్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఆన్ యువర్ keyboard. So what are the elements that are there? Capital A to Z, 0 to 9. Okay, so right, and all the symbols that you have, even space. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? మనకు కనిపించే క్యారెక్టర్స్. కనిపించని క్యారెక్టర్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి. సో దేర్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 104 కీస్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ క్యారెక్టర్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ క్యారెక్టర్. ఎస్. సో పైథాన్ ఇవే కాదు, వేరే కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది, కానీ మనం టైప్ చేయం. ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ చేసేటప్పుడు అది చేసుకుంటుంది, మనకి అవసరం లేదు దాని గురించి. మనం యూజ్ చేసేది మాత్రం ఇవే. ఎస్ ఆర్ నో? సో క్యారెక్టర్ డేటా మీన్స్ వాట్? ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ one or more characters. Representation of what? One or more characters from where? From the basic character set. Who is the basic character set, sir? Who is the basic character set? Capital A to Z, small a to Z, 0 to 9. Tell me, give me a 3-digit number. Any 3-digit number? 3 to 9. So they are from 0 to 9 only. Give me a 10-digit number. They will be from 0 to 9. 0 to 9 తెలిసేది ఆల్ కదా, ఇంకా వేరే తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. Yes or no? So how many numbers you know అంటే, I know only 10 numbers. Because the 10 numbers are everything. నాకు 10 numbers తెలుసు. ఏంటవి? 0 to 9. ఎన్ని ఆల్ఫాబెట్స్ తెలుసు? 26 ఆల్ఫాబెట్స్ తెలుసు నాకు. ఎస్, 52 కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు చెప్పండి? క్యాపిటల్ ఏ టు జెడ్, స్మాల్ ఏ టు జెడ్ ఏముంది? షిఫ్ట్ కొడితే అయిపోయాయి. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ టిప్స్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్ అంతే, ఇంకేం లేదు. సో దట్ ఈస్ కామన్ సెన్స్. మన లోపల ఉంటుంది, లేదని కాదు. ఎస్, ప్రోగ్రామింగ్ వరల్డ్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ వరల్డ్. ఆ వెరీ స్మాల్ వరల్డ్ని మనం ఏలేయచ్చు, టెన్షనే లేదు. ఎస్, ఐ విల్ సపోర్ట్ యూ. Okay, I will support you in every way. So please remember that your hand is in my hand, right? So I'll never leave it. Okay, so నేను ఎన్నో బ్యాచెస్ తీసుకున్నాను, ఆ బ్యాచ్ అన్ని గ్రూప్స్ ఇంకా ఉన్నాయి. సో దే విల్ స్టిల్ బీ ఇన్ టచ్ విత్ మీ. సో కాబట్టి మీరు కూడా ఆ టెన్షన్ పడకండి. ఎస్, ఐ విల్ సపోర్ట్ యూ ఇన్ ఎవ్రీ వే. రైట్, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ న్యూ థింగ్స్. ఇప్పుడు మార్కెట్కి ఏమేమి కావాలో అన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. సో డెఫినెట్గా I will help you in every way. Yes, okay. So basic character set. మరి ఎట్లా సార్ ప్రోగ్రామ్లో ఈ క్యారెక్టర్ డేటాని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? ఇప్పటివరకు నంబర్స్ అన్నారు, ఇప్పుడు 1, 3, 0 అవన్నీ నంబర్స్ అన్నారు, మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ అవి క్యారెక్టర్స్ అంటున్నారు. మరి ఆ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండాలంటే ఎట్లా సార్ అంటే, క్యారెక్టర్ డేటా is represented in quotes. Character data is represented in quotes. Yes,
So how the character data can be represented, sir? Character data is represented in quotes, right? సో బేసిక్గా టూ కోడ్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ పైథాన్కి వచ్చేసరికి ఇంక అడిషనల్ కూడా వస్తాయి తర్వాత, అది తర్వాత. ఓకే, జనరల్లీ we have two types of codes. Generally I'm talking in view of all the other programming languages also. చెప్పాను కదా, ఒక్కటి నేర్చుకున్నామంటే మిగతా అన్ని ఈజీ అయిపోతాయి. ఓకే, సో జనరల్లీ వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్. పైథాన్లో వచ్చేసరికి 4 ఉంటాయి, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్ఫ్యూజ్ you right now. Okay, so generally we have two types of quotes. One, single quotes. Okay, what is your common sense saying now? Single quotes. Okay, double quotes. Common sense ఏంటి? ఒక్కసారి సెంటెన్స్ చదవండి. The representation of one or more characters from the basic character set అంటున్నాను. మళ్ళీ కిందికి వచ్చేసేయంగానే ఏమంటున్నాను? జనరల్లీ వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ అంటున్నాను, సింగిల్ కోడ్స్ అంటున్నాను, డబుల్ కోడ్స్ అంటున్నాను. సో వాట్ ఈస్ యువర్ కామన్ సెన్స్ సెయింగ్? Single quotes will contain single character, double quote can contain multiple characters. That is what our common sense should say. Ante kada. Of course things may be different in other programming language, that is different case, but generally I am saying this is general. Now for example, if I am saying a, what is a? Single character. So one single character, so one without quotes is a number, one with quotes is a character. Hope you're understanding my point. Yes, yes or no? So one with quotes is a character, without quotes is a number. Hope you're understanding. Yes, okay. Now double quotes means you have multiple characters, like names, passwords, right? So password generally manam, we will see something like this, abc123. So what are these? Passwords, city name. Okay, so you have something like country name. Yes, politician name. అట్లాంటి నేమ్స్ అన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి what we can go for? We can go for the character data. Yes, so again in Python we'll have different story, different terminology. This is basic idea because we are learning program basics, not Python basics. Is it clear? I hope everyone understood the session. So we have two other types that we will talk about in our next session, because 2-3 minutes I want to discuss you, like if you have any issue with my teaching, anything you want to say, do I need to be fast or slow? So this kind of discussion we can have for 2-3 minutes. Okay, yeah, anything from your end if you want to know anything more from me? Okay, so you can ask me. So this is like a question hour. Okay, question minutes I should say, question hour. Okay, so finally what I want to say is, ప్రోగ్రామింగ్ బెటర్ అవ్వాలి అంటే మీరు పర్ఫెక్ట్గా అవ్వాల్సింది రెండే. ఏంటవి? సింపుల్ మ్యాథ్స్, కామన్ సెన్స్. ఈ రెండే, పెద్దగా నేను అడిగేది ఏం లేదు. ఒకసారి ప్రోగ్రామింగ్ అడిగేది నేను మూడోది ఇంకోటి ఉంటుంది, ఏంటది? ప్రాక్టీస్. ఎస్, అప్డేట్ అవ్వడం అది మీ చేతుల్లో ఉంది, నేనేం చేసేది ఏం లేదు. ఎస్, hope you're understanding my points. Yes, yeah, anyone online want to ask any questions, any queries? I'm open now, you can. Yeah, make any questions, any queries, right? So we'll meet again tomorrow. Okay, hopefully. Right, thank you.